Alright, please be attentive, Nana. Let us start monopoly. So monopoly means how many sellers we have? So there is only one seller in the market. There is only one seller in the market. So when there is only one seller in the market, whatever the goods that he is producing, those goods will have no close substitutes. That means they can be substitutes, but they are not close substitutes. Substitutes ఉంటాయి కానీ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండాలని రూల్ ఏమీ లేదు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గివెన్ నానా. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్? జస్ట్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, దిస్ monopoly market also has certain features. What are those features? There is a single seller of a product. That means there is only one seller who is manufacturing that kind of. మార్కెట్ మొత్తం మీద సింగిల్ సెల్లర్ అంటే అక్కడ మార్కెట్ మొత్తం మీద సింగిల్ సెల్లరే కాదు నాన్న, ఆ గూడ్ తయారు చేసేవాడు సింగిల్ సెల్లరే ఉన్నాడు. దేర్ ఆర్ అదర్ సెల్లర్స్ హు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ డిఫరెంట్ గూడ్స్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ good, there is only one seller in the market. So when it comes to that good nana, there is no difference between a firm and industry. కార్ తయారు చేసేవాడు ఒకే సెల్లర్ ఉన్నాడు, మిగతా సెల్లర్స్ ఉన్నారు, they are manufacturing some other goods but not cars. So when there is only a single seller in the market, there is no distinction between a firm and an industry. When there is no distinction between firm and industry, that means there is no competition. That means there are no large number of buyers and sellers. Now there is only a single seller. So when there is only one seller in the market, he can control the market. He can control the market. That means he will be a price maker or price taker. Price maker. Unlike perfect competition, here firm will be a price maker. And moreover, what he will do is that he will make sure that he is the only seller in the market. Because when number of sellers increases, competition increases, prices decreases. When prices decreases, our profits will increase or decrease. So the monopolist do not want any new firm to enter into the market. For that reason, what he will do, he will create barriers to entry. That means he will restrict other firms from entering into the market. These barriers can be economical, institutional, legal or artificial. Economic point of finance point of ఉండొచ్చు, legal point that government frame చేసిన rules and regulations point of ఉండొచ్చు, institutional అంటే నానా, for example sometimes RBI will give permission only to one particular bank. ఒక బ్యాంక్కి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్కి పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇలా మాట్లాడదాం. సో సమ్ టైమ్స్ బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ is created by firm itself. Sometimes government will create barriers to entry. Next, no close substitutes. Yes, there are substitutes, but there are no close substitutes. So when a good has no close substitute, the price elastic value will be less than 1. The price elastic value will be less than 1. When price elastic value is less than 1, demand curve will be steeper. That means it will be like this. Slant ante ela untundi sir? Slant or flat ante ela untundi? Ila untundana. That is slant. Steeper means it will be almost vertical but not vertical. So since price elasticity is less than 1, the demand curve will be steeper. Ante AR curve steeper ga untundi. Sir, AR curve steeper ga undante AR equal to MR అని చెప్పొచ్చా? Do remember one thing nana. Since the firm has monopoly power, he will charge different prices for different quantity of goods. That means there is, unlike perfect competition, there is no need for a firm in monopolist competition to sell goods, in monopoly to sell goods at same price. He can sell goods at different prices. So when there is change in price, definitely MR and AR will not be the same. They will be two different curves. So already మన మార్కెట్ చాప్టర్ లో టేబుల్ చూసాం నాన్న అది. అండ్ ప్రైస్ ఎలాస్టిసిటీ ఇస్ లెస్ దాన్ 1, క్రాస్ ఎలాస్టిసిటీ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ ఆర్ నెగ్లిజిబుల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి కానీ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉండవు. సో వెరీ వెరీ స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్న, ది ఫర్మ్ ఈజ్ ఏ ప్రైస్ మేకర్. Since he is the only firm in the market, he can control the market. That means the seller has an amount of power over the market. This market power is called as monopoly power. When the seller is able to influence the market, that means the seller can determine the price of the goods now, because he is the only one who is selling those goods. So if he wants, he can increase the price or decrease the price. So since he has an amount of power over market, this market power is called as monopoly power. And do remember one thing nana, the seller in monopoly can either change price or supply. He can't change both the things at a time. ఎందుకు సార్ అంటే ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇంకా చేంజ్ అవుతుందన్న, మిగతా చేంజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ చేంజ్ ప్రైస్, ది సప్లై విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. ఇఫ్ యూ చేంజ్ సప్లై, ది ప్రైస్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్. సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు చేంజ్ బోత్ ద థింగ్స్ అట్ ఏ టైమ్ నాన్న. హీ విల్ చేంజ్ ఐదర్ ప్రైస్ ఆర్ సప్లై. వీ ఆల్రెడీ సీన్ వాట్ ఈస్ monopoly power or market power. The ultimate objective of any seller is to earn maximum profits. Since he is the only seller in the market, he wants to earn minimum profits or maximum profit. So that's why in order to earn maximum profits, what he will do, he will sell goods at lower prices or higher prices. ఎంత తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసి హై ప్రైస్ సేల్ చేస్తే తక్కువ ఎఫర్ట్ తో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ చేయొచ్చు. దిస్ ఎబిలిటీ టు సెల్ గూడ్స్ ఎట్ హైయర్ ప్రైసెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోపోలీ పవర్ ఆర్ మార్కెట్ పవర్. అంటే ఏంటి సార్, ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ వీ హ్యావ్ అలొకేటివ్ ఎఫిషియన్సీ, దట్ ఈస్ MC ఈక్వల్ టు P.
That means whatever the additional cost I am incurring, the price in the market will be same as that of additional cost. అంటే 11th good కి 10 rupees అయిందంటే మార్కెట్ లో కూడా 10 rupees ఉంటుంది, నాకు వచ్చేది సూపర్ ప్రాఫిట్స్ నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. But when it comes to monopoly market, the seller can charge a price which is higher than marginal cost. And the cost incurred by him is 10 rupees, but he is charging 15 rupees. That means price charge is more than the cost incurred. That means we will earn super profits or normal profits. So this ability to charge price which is higher than marginal cost is called as monopoly power or market power. ఇదంతా చెప్పకుండా సింపుల్ గా ఉంటాం. Since he is the only seller, he wants to earn profits, so he will sell goods at higher prices. Next, price discrimination. When he is the only seller in the market and when he knows that he can sell a same good to different consumers at different prices, definitely he will take advantage of the situation. సైకిల్ మీద వచ్చేవాడికి 10 రూపాయలు, కార్ మీద వెళ్ళేవాడికి 100 రూపాయలు, ఒకే గుడ్. ఏంట్రా అంటే వాడి దగ్గర బాగా ఉంది కాబట్టి తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు. ఒక టిఫిన్ సెంటర్ మార్నింగ్ టైం ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టిఫిన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మార్నింగ్ టైం ప్లేట్ ఇచ్చి 30 రూపీస్ అమ్ముతాడు. బట్ లేట్ నైట్ అంటే ట్రావెలింగ్ చేసినప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఆ ఏరియాలో వాటి టిఫిన్ సెంటర్ ఒకటే ఉంది, మిగతా క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. వాడు 30 రూపీస్ కమ్మన్నా 100 రూపీస్ అమ్ముతాడు. బికాస్ హీ నోస్ దట్ హీ ఈస్ ద ఓన్లీ సెల్లర్ ఇన్ ద మార్కెట్ అట్ దట్ టైం. So he has a advantage, situational advantage. So he will try to take advantage of that situation. So instead of selling at normal price, what he will do, he will sell the same good at higher price. So selling a same good at different prices to different consumers is called as price discrimination. ఒక good different prices చేయడాన్ని price discrimination అంటాము. So types of monopoly. Simple monopoly అంటే ఏంటన్నా, the seller will sell goods at uniform prices to all the, that means there is no discrimination. అందరికి ఒకే ప్రైస్ దగ్గర అమ్ముతున్నాడు, అది లో కావచ్చు, డిఫరెంట్ స్టోరీ నాన్న, బట్ హీ సెల్లింగ్ ద గుడ్ అట్ సేమ్ ప్రైస్ టు ఆల్ ద కస్టమర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ మోనోపోలీ. నెక్స్ట్ ఏంట్రా, డిస్క్రిమినేటింగ్ మోనోపోలీ. క్వైట్ ఆపోజిట్ టు సింపుల్ మోనోపోలీ ఈస్ డిస్క్రిమినేటింగ్ మోనోపోలీ. హీ విల్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ అట్ డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ టు డిఫరెంట్ బయర్స్. ప్యూర్ మోనోపోలీ, దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ సెల్లర్ ఇన్ ద మార్కెట్. మార్కెట్ మొత్తం మీద ఒక్క సెల్లరే ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ వేర్ వన్ కంపెనీ ఈస్ ద సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్. ఈ గూడ్ తయారు చేసే కంపెనీ మార్కెట్ లో ఒకటే ఉందంటే దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోనోపోలీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్యూర్ మోనోపోలీ. నెక్స్ట్, న్యాచురల్ మోనోపోలీ, ఇంపార్టెంట్. జనరల్లీ ఏ గూడ్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై 3 or 4 companies నానా. But when these 3 or 4 companies are competing for a same resource, the cost of resources will increase. When the cost of resources increases, cost of production also increases. Price of the goods also increases. So it may not be beneficial for the society to buy these goods at higher prices. For example, electricity is a luxury or necessity. So there are 4 or 5 companies who can produce this electricity, and all these 5 companies are competing for same resource called coal. So when these 5 companies are competing for coal, automatically price of coal increases. When price of coal increases, price of electricity charged also increases nana. That means most of the people, at least people below poverty, people below middle class will not be able to afford electricity. But electricity is necessity. So government should make sure that this electricity is available to as many people as possible. So what the government will do nana, instead of giving permission or asking 4 or 5 companies to produce electricity, it will give permission only to one particular company. అంటే గవర్నమెంటే ఇక్కడ మోనోపోలీ క్రియేట్ చేస్తుంది. మీరు 5 మీరు కొట్టుకోసాకుండా ఒక్కడే ప్రొడ్యూస్ చేయండి, and I will decide at what price that company can purchase coal and at what price that company can sell electricity. So in this way, government is creating monopoly to make sure that these goods, electricity is available to everyone or almost everyone in the society. So 5 companies produce ability ఉన్న government ఒక్కళ్ళకే permission ఇస్తుంది. Such kind of monopoly is called as natural